하버드가 정치적이고 이념적이며 테러리스트가 지지하는 질병을 계속 추진하면 세금을 물리겠다. 트럼프 대통령이 반유대주의와 DEI, 즉 다양성, 평등, 포용 프로그램을 질병으로 규정하며 하버드대를 공개 저격했습니다. 앞서 미국 정부는 하버드대에 지급할 예정인 22억 달러, 약 3조 원이 넘는 보조금을 삭감하고 6천만 달러의 계약도 동결했습니다. Why are the American taxpayers subsidizing a university that has billions of dollars in the bank already? And we certainly should not be funding a place where such grave anti-Semitism exists. 트럼프 행정부는 미국 대학가의 가자 전쟁 반대 시위 이후 반유대주의를 빌미로 DEI 관련 프로그램을 폐지하고 입학 규정과 교수 채용 절차까지 바꾸라며 대학들을 압박하고 있습니다. 그러나 앨런 가버 하버드대 총장은 독립성이나 헌법상 권리를 두고 협상하지 않을 것이라며 어떤 정부도 사립대학이 누구를 입학시킬지, 어떤 연구와 탐구를 추구할지 지시해서는 안 된다고 반기를 들었습니다. MIT도 트럼프의 요구를 거부하고 나섰고 예일대 교수 수백 명과 스탠포드대 총장 등은 학문 자유 보장을 요구하는 성명을 발표했습니다. 하버드 동문인 오바마 전 대통령도 학문 자유의 억압이라며 비판 대열에 올라섰습니다. 트럼프의 극우 강경 일변도의 정책 기조에 대한 불만 속에 트럼프가 촉발한 문화 전쟁이 미국 사회 전반으로 번질 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. SBS 윤창현입니다. The Trump administration today announced it's cutting around $2 billion, or freezing $2 billion in funds to Harvard because the campus has serious problems with violence and with anti-Semitism. We saw former President Obama, side with Harvard, which rejected the Trump administration's demands. I'm curious, where does the administration see this going with Harvard and with other colleges and universities in America that are refusing to reform in wake of the sort of craziness that we've seen take over some of them? When it comes to Harvard, the president's position on this is grounded in common sense, in the basic principle that Jewish American students, or students of any faith, should not be illegally harassed and targeted on our nation's college campuses. And we unfortunately saw that illegal discrimination take place on the campus of Harvard. All the president is asking, don't break federal law and then you can have your federal funding. Unfortunately, Harvard has not taken the president or the administration's demands seriously. I think the president is also begging a good question. More than $2 billion out the door to Harvard when they have a more than $50 billion endowment. Why are the American taxpayers subsidizing a university that has billions of dollars in the bank already? And we certainly should not be funding a place where such grave anti-Semitism exists. Palestine is here, bro! Free, free Palestine! Free Palestine! Free and my predecessors in the Holyoke chair. Someday, other people will know the full story about my plans to move from Boston to Stanford. Israel has ordered over 1 million Palestinians to flee their homes overnight. This is not self-defense.
The president floated on Truth Social, I believe, the possibility of removing tax-exempt status. How serious is that threat, and are there other universities he's considering? The president has been quite clear they must follow federal law. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. There were professors who said that he had engaged in discriminatory behavior against Jewish students. Of course, you had the former president of the university saying bullying and harassment depends on the context. You also had an encampment on Harvard Yard that we all saw play out before the cameras. The university failed to impose formal discipline on any students for this anti-Semitic conduct violations, including the occupation of a campus building and the disruption of classes with bullhorns. The president believes Harvard should apologize to its Jewish American students for allowing such egregious behavior. Dude, you've seen it, Elon. I'd look at deals with But I didn't travel 5,000 miles all the way from Pakistan just to be afraid of walking 5 feet out of my dorm. These are people who are the best in the world, and that's why they're here. So that research is sort of in jeopardy. The Trump administration is trying to make an example of the wealthy selective institutions, trying to get them to completely overhaul the way they do everything. Why do Ivy League schools get so much federal funding? It's a very good question, and it's a question the president has obviously raised in his discussions and negotiations with not just Harvard, but also Columbia and many other Ivy League institutions. A lot of Americans are wondering why their tax dollars are going to these universities when they are not only indoctrinating our nation's students, but also allowing such egregious illegal behavior to occur. The president has made his position on China quite clear, although I do have an additional statement that he just shared with me in the Oval Office. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country except they are much larger. And China wants what we have, what every country wants what we have, the American consumer. Or to put it another way, they need our money. So the president, again, has made it quite clear that he's open to a deal with China, but China needs to make a deal with the United States of America. 다음 소식입니다. 트럼프 미국 정부가 지난해 대학가의 반전 시위 이후 반유대주의 성향의 유학생과 외국인 교직원을 추방하겠다고 밝혔죠. 실제 3월 중순 이후 비자가 취소되거나 연방정부 기록이 말소된 유학생과 학자가 1,000명에 이른다는 보도도 나왔는데 미국 이민변호사협회는 트럼프 대통령 취임 이후 유학생 기록이 말소된 사례가 최소 4,700건에 이른다고도 밝혔습니다. 워싱턴 포스트는 학생들이 자신의 비자 상태가 바뀐 걸 알지 못하고 또 정부가 대학 측에 학생의 비자 취소 사실을 통보하지도 않기 때문에 대학들도 제각각 얼마나 많은 소속 학생들이 정부 비자 취소 결정을 받았는지 몰라 파악에 나섰다고 보도했는데요. 그러다 보니 미국 시민권자가 아닌 학생과 학자들은 자신도 비자가 취소되거나 또 추방될 수 있다는 두려움을 느끼고 있습니다. SNS 게시물을 삭제하거나 계정을 비활성화하는 움직임도 나타나고 있고 외출을 자제하며 수업 시간에도 발언을 피하는 기류도 확산하고 있다고 하는데요. 혹시 잘못 말을 꺼냈다가 반유대주의 성향으로 몰릴 것을 우려하고 있는 겁니다. 현재까지 비자가 취소된 것으로 확인된 유학생 중 일부는 팔레스타인 지지 시위에 가담한 혐의로 체포된 이들인 것으로 알려졌습니다. 하지만 경미한 교통법규 위반 이력만을 갖고 있거나 심지어 본인이 범죄 피해자였던 경우도 있었고 또 아예 비자 취소 사유가 명시되지 않은 경우도 있었다고 외신들은 보도했습니다. 트럼프 행정부는 이런 비자 취소와 추방 조치의 법적 근거로 미국의 잠재적인 부정적 결과를 초래할 수 있는 비시민권자를 추방할 수 있도록 허용하는 1952년 이민법과 국적법을 들고 있습니다.
2023년 기준 미국 내 학생 비자 소지자는 150만여 명, 교환, 방문 연구원은 약 30만 명으로 집계됐습니다. 지금까지 뉴블더 정혜경이었습니다.